どうも、勝手に電力2.0ゼミ始めたいと思います。今日1058回目ということで、この RFPTL ですね、インドネシアの、電力供給計画みたいなところになるので、ある意味、結構、基本的なエネルギー基本計画とまではいかないまでも、かなり事業計画的なものに近いので、このあたりちょっとご紹介させてもらおうかなと思っていますと。RUPTL tiga, strategi pengembangan, kapasitas Pembangkit, power plants capacity building strategy. Power plants capacity building strategy, the development of power generation capacity is directed to meet load growth, and in certain area, it is prioritized to meet the shortage of electricity supply. Generating capacity development is also intended to increase the reliability of the desired supply by prioritizing the use of local energy source, especially renewable energy. Power generation capacity development is carried out in accordance with government policies, for example, in the development of new and renewable energy EBT, as well as the 35,000 megawatt program. The development of power plants is pursued optimally with the principle of the lowest cost of electricity supply, while still meeting power adequacy and a reasonable level of reliability in the electric power industry. In line with the government's policy to develop and utilize more renewable energy, the development of renewable energy projects such as geothermal, wind, solar, biomass, waste, and hydropower is encouraged while still taking into account the economics of the project in order to reduce the cost of providing local electricity (BPP). In addition, the development of renewable energy generators also pay attention to supply-demand balance. It is important. System, readiness, and economy. The need for a reasonable power reserve is seen from the ability of the generators to supply electricity continuously according to the planning criteria. PLN has a policy to allow planned high reserve margins to exceed reasonable requirements with the following considerations. In several regions, such as in Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara, existing generating capacity has experienced sufficient delighting large so that it requires a large generator reserve to maintain the reliability of electricity supply. There is a possibility that the availability of more electricity will trigger a much faster growth in demand for electricity in areas that have had a long shortage of electricity supply. As technology risk mitigation and hidden capacity, there is a government assignment to accelerate the construction of power plants FTP1, FTP2, and 35 gigawatt programs, as well as fulfilling the target of a minimal EBT mix of 23% starting in 2025. Consider power plant projects that have entered the financial close phase and or the construction phase so that there are legal and financial consequences if adjustments are made to the commissioning schedule of the project. To anticipate project delay about 5 to 10% depending on project success rate, based on the experience of the last few years, small-scale coal-fired power plants under the 50 megawatt have experienced many delays and cancellations, not continuing. Oh, wow. In order to achieve better efficiency and economy, several small-scale coal-fired power plant projects will use a large unit size to replace the small-scale coal-fired power plants. The generating unit capacity listed in the RUPTL is an indication of the capacity class. Considering the availability of generating capacity in the market is not exactly the same as the capacity per unit stated in the Ruptl because the capacity of each manufacturer is not always the same. The selection of the generator location is carried out by considering the availability of local primary energy sources or the ease of primary energy supply. Proximity to road centers, the principle of regional balance, the desired transmission network topology, constraints on the transmission system, and technical, environmental, and social constraints.
In areas with considerable coal potential, the type of power plant that is prioritized to be developed is the mine mouth PLTU. The same is also planned for areas with large gas potential by developing gas-fired power plants around the mouth of the gas wellhead. The power plant locations listed in the Ruptl are an indication of locations that can still change according to development in the project preparation in the field and adjusted to system needs. Try not to use fueled generators for generating peak loads in large systems. PNN prioritizes the development of peak load generators that operate on gas. LNG、ミニ LG、やっぱり LNG が、ピークの対応に重要なんですね。If there is hydro potential, PNN will prioritize hydropower plants such as a peak hydropower plant with a reservoir and pumped storage. There are plans to build a pumped storage. これ、まさに揚水的なものですかね。hydropower plants to meet peak load requirements and improve load factors in the Java Valley and Sumatra system. 実際にやっぱりガス火力っていうところと変動に強いっていう揚水みたいなところがめちゃくちゃやっぱりインドネシアでも重要になってくると。BBM is only planned as a buffer to accelerate the ability of power before the availability of more economical primary energy. Medium load bearing generators generally use field gas-fired PLTGU pipeline gas. However, the PLTGU project using field gas pipeline gas is only planned if there is certainty of gas supply. If the construction of PLTGU is not possible, some base load generators, namely coal PLTU, can be operated as medium load bearers with a relatively low capacity factor and need to be assisted by other types of generators that have high lean rates, such as PLTG and dam hydropower plants. And the short-term shortage of electricity is resolved through the development of a mobile power plant, MPP, that can be built in a relatively short time and is mobile in nature. Types of MPP that can be developed include barge-mounted, truck-mounted, and container MPP. Development also functions as a moving reserve margin. For flexibility in terms of fuel, MPP is planned to use gas fuel with dual fuel generation technology. For the development of electric power is in isolated power systems and on small islands, oil-fired power plants are still needed. In the long term, it is necessary to study the use of technology that makes it possible to replace fuel oil with more efficient fuels such as LNG, biomass, and other technologies. Technologies that have a potential to replace the above include dual fuel PLTMG, as well as hybrid renewable energy generators with PLTD, as well as alternative use of biofuels for PLTD. For PLTG, MG, GU in small systems, you can use the concept of the platform generator, not the bird, with the milk and land gas transportation board. For the Java Valley power system, PLN has adopted the ultra super critical 12 plus 1000 megawatt coal power plant technology, clean coal technology, to obtain better efficiency and lower CO2 emissions. The use of this large unit size is motivated by the benefits of economies of scale and driven by the increasing difficulty of obtaining land to build large-scale power plants on the island of Java. これおそらく今やってるのが電源開発 J パワーさんのもしかしたらこの 100万キロの2台のかもしれないですね。Another consideration is that the size of the Java Valley system is large enough to accommodate 1000 megawatt class generating units. For the Sumatra system, it has also begun to adopt the development of PLTU utilizing clean coal technology with a capacity class of 300 to 600 megawatt with ultra super critical technology. However, its implementation is adjusted to the readiness of the Sumatra system to accommodate a larger
large generating capacity, especially in terms of reliability and stability. Meanwhile, the Kalimantan and Sulawesi systems have started to introduce PLTU with a capacity class 200 megawatts to get better efficiency than the current capacity. In general, the selection of power plant location is sought to comply with the principle of regional balance, namely a situation whether the electricity needs of the region are mostly met by power plants in that area and do not depend much on the transfer of power from other regions through interconnection transmission lines. With this principle, the need for interconnection transmission between regions is minimal. However, this regional balance policy does not limit PLN in developing generators in one location and sending its energy to distant load centers via transmission, as long as this is technically and economically feasible. For example, in the Sumatra system, where energy resources coal, geothermal, and gas are more widely available in South Sumatra, so that in this area many coal-fired power plants and PLTPs are planned, some of the energy will be transferred to North Sumatra through an extra high voltage transmission system. Apart from adopting a regional balance policy, the development of power plants in Sumatra also adhere to the principle of the resource base, in which more power plants are placed near cheap energy sources. Likewise, with the development of power plants in Kalimantan, Sulawesi, and Papua, a power plant is designed to operate economically during its economic lifetime. A generator unit can undergo a midlife refurbishment to maintain capacity, efficiency, maintain the readiness and reliability of the engine, which according to their nature must be maintained and replaced with worn-out parts. The power plant can still have its life extended by carrying out rehabilitation, refurbishment of certain components. The decision to carry out a life extension or to close stop a power plant requires a study to find the optimal solution between the life extension option and building a new plant. まさにこれ、いかに既存のものを伸ばしながらとかっていうのは、まさに日本でもこれ、難しい課題になっていますってことですね。Considering the decline in demand due to the COVID-19 pandemic, which has resulted in high reserve margins, especially in the Java Valley system, it is necessary to mitigate optimization of reserve margins by adjusting the COD generator schedule and relocating existing generators with low utilization to other systems that need more in order to reduce investment cost of adding a new generator. The ownership of power generation projects planned in the Ruptl is adjusted to PLN's funding capacity. Given the numerous investment needs of the electricity sector, PLN cannot independently build all of the new generator needs. この辺がお金の問題あるんですね。Thus, part of the generators project will be carried out by private electricians as independent power producer IPP。まさに民間とか独立系のところの事業者からの、参入投資が必要だと。IPP power plants that have not entered the PPA stage are stated in the power plan as a capacity quota spread in one system. The capacity quota can be filled with potential that have been listed on the list of the potential or those that have not. If they have completed a feasibility study and connection study verified by PLN, have the ability to fund development and the price of electricity in accordance with applicable regulations. To meet the demand for electricity for new smelter and industrial area, PLN is ready to supply it as long as there is certain about development of the smelter and industrial areas. The following is PLN's policy in allocating ownership of electric power project. A power project plant project is planned as a PLN project if it has received indications of funding from a PLN or lenders, has an EPC contract by designations of EPC tender winner, or it's assigned by government to carry a power plant project.
A power plant project is planned as an IPP project if PNN has signed a PPA letter of intent. PNN has submitted a proposal to the government that a project to be carried out by an IPP or a private developer that has obtained IUPTL from the government. Based on law number 30 by 29 concerning electricity states that BUMN is given the first priority to carry out the business of providing electricity for the public interest. However, opportunities are open for BUMDS, private business entities or cooperatives in the event that there are no BUMDS, private business entities or cooperatives that can develop the project. The government is obliged to assign BUMNs to carry it out for PLTP in accordance with the rules and regulations in the geothermal sector. The development of PLTP is generally encouraged to be developed by the private sector with a bidding process for geothermal working areas, WKP, as a total project. Meanwhile, based on previous regulations, Pembangkit, Pertamina have WKP geothermal potential, so Pertamina and PLN can work together. プルタミナっていうのは、国営の石油会社、エネオス、近いかな、日本でいうとそんなイメージなのかな、あとインペックスとかなるかもしれないですけども、もう石油会社ですと。PLN が電力会社です。can work together to develop PLTP. Several PLTP WKP owned by PLN will be fully developed as PLN projects. In addition, the development of new PLTP by both PLN and IPP must not sacrifice the supply of stream for the existing PLTP that is already running. While the implementation of electricity infrastructure development through electricity supply corporation with power plant development, PPL is carried out in terms of first, requires very large funding. Second, considerable construction risks, especially for new locations that require land acquisition processes. Third, the risk of fuel supply is quite high, or there is no certainty about gas supply and infrastructure. Fourth, generation of new and renewable energy sources. Fifth, expansion of existing PPL generators. Sixth, there are several PPLs who will develop generators in that area. In anticipating the development of a sizable IPP generator and to ensure the security of supply of electric power in the future, PLN has a strategy include PLN's subsidiaries in IPP ownership and to use the BOT, build, operate, and transfer scheme so that the power plant will become the property of PLN at the end of the contract period. At certain times, PLN can allocate peaker generators to be carried out by IPPs with the consideration that there is a high risk of fuel supply. However, PLN maintains that the IPP peaker portion is not dominant in the electric power system, so that PLN can easily control the quality of electricity supply. That's all. Strategi Pembangkit, Kapasitas Pembangkit, Pengembangan Kapasitas Pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban dan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan pasokan. Tenaga listrik pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan yang diinginkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah
Misalnya, dalam pengembangan energi baru dan terbarukan EIUBT serta program 35.000 megawatt Pembangkit diupayakan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah at least cost dengan tetap memenuhi kecukupan daya dan tingkat kedaulatan yang wajar dalam industri tenaga listrik. Biaya penyediaan terendah least cost dicapai dengan meminimalkan persen baru semua biaya penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari biaya investasi, biaya bahan bakar, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya energi not served. Tingkat keadaan sistem pembangkitan diukur dengan kriteria loss of load probability (LOLP) dan cadangan daya (reserve margin). Pembangkit sewa dan excess power tidak diperhitungkan dalam membuat rencana pembangunan kapasitas jangka panjang. Namun dalam jangka pendek diperhitungkan untuk memperbarkan upaya PLN dalam mengatasi kondisi krisis tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk lebih banyak mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan, pembangunan proyek energi terbarukan seperti panas bumi, angin surya, biomasa samba, dan tenaga air didorong, namun dengan tetap mempertimbangkan keekonomian proyek agar dapat mengurangi biaya pokok penyediaan BPP tenaga listrik setempat. Selain itu, pembangunan pembangkit energi terbarukan juga tetap memperhatikan keseimbangan supply demand, kesiapan sistem dan keekonomian kebutuhan cadangan daya yang wajar dilihat dari kemampuan pembangkit memasak tenaga listrik secara terus-menerus sesuai kriteria perencanaan. PLN mempunyai kebijakan untuk mengizinkan rencana reserve margin yang tinggi melebihi kebutuhan yang wajar dengan pertimbangan sebagai berikut. Pada beberapa daerah seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, kapasitas pembangkit existing telah mengalami derating yang cukup besar, sehingga memerlukan cadangan pembangkit yang besar pula untuk menjaga kehadiran pasokan listrik. Terdapat kemungkinan bahwa dengan tersedianya tenaga listrik yang banyak akan memicu tumbuhnya demand listrik yang jauh lebih cepat di daerah-daerah yang terlama kekurangan pasokan tenaga listrik. Sebagai mitigasi risiko teknologi dan hidden
capacity. Adanya penugasan pemerintah untuk mempercepat pengembangan pembangkit. Program FTP 1, FTP 2, dan program 35 gigawatt. Serta pemenuhan target baruan EBT minimal sebesar 23% mulai tahun 2025. Mempertimbangkan proyek-proyek pembangkit yang telah memasuki fase pemenuhan pembiayaan financial close dan atau fase konstruksi sehingga terdapat konsekuensi legal dan finansial apabila dilakukan penyelesaian terhadap jadwal commissioning dari proyek tersebut. Untuk mengantisipasi keterlambatan proyek sekitar 5 dari 5 sampai 10% tergantung pada sukses latu proyek berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir proyek PLTU batubara skala kecil 50 megawatt banyak mengalami keterlambatan dan pembatalan tidak berlanjut. Untuk mendapatkan efisiensi dan keekonomian yang lebih baik, maka rencana beberapa proyek PLTU batubara skala kecil akan menggunakan kapasitas per unit yang lebih besar untuk menggunakan rencana PLTU secara kecil. Kapasitas unit pembangkit yang tertera dalam Ruptl merupakan indeksi kelas kapasitas mengingat ketersediaan kapasitas pembangkit di pasaran tidak persis sama dengan kapasitas per unit yang terutama dalam Ruptl karena kapasitas setiap pabrikan tidak selalu sama. Pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer kedekatan dengan pusat beban. Prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki kendaraan pada sistem transmisi dan kendara-kendara teknis lingkungan dan sosial. Pada daerah dengan potensi batubara yang cukup besar, maka jenis pembangkit yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah PLTU menurut tambang. Hal yang sama juga direncanakan untuk daerah dengan potensi gas yang besar dengan cara pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas di sekitar menurut sumber gas wellhead. Lokasi pembangkit yang tercantum dalam Ruptl merupakan indikasi lokasi yang masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem.
Pembangkit pemikul beban puncak pada sistem besar diupayakan tidak menggunakan pembangkit tambahan bakar BBM. PLN lebih memprioritaskan pembangkit beban puncak yang beroperasi dengan gas, energi, mini energi, CNG. Jika terdapat potensi hidro PLN lebih mengutamakan pembangkit hidro seperti PLTA peaking dengan reservoir dan pump storage. Terdapat rencana pengembangan PLTA pump storage untuk memenuhi kebutuhan beban puncak dan memperbaiki load factor di sistem Jawa Bali dan Sumatera. BBM hanya direncanakan sebagai buffer untuk mempercepat ketersediaan daya sebelum tersedianya energi premier yang lebih ekonomis. Pembangkit pemikul beban menengah pada umumnya menggunakan PLTU berbahan bakar gas lapangan gas pipa. Namun, proyek PLTU berbahan bakar gas lapangan gas pipa hanya direncanakan apabila terdapat kepastian pasokan gas. Jika pengembangan PLTU tidak dimungkinkan, sebagian pembangkit beban dasar yaitu PLTU batubara dapat dioperasikan sebagai pemikul beban menengah dengan kapasitas faktor yang relatif rendah dan perlu dibantu oleh pembangkit jenis lain yang mempunyai lat tinggi seperti PLTU dan PLTA Bandungan. Penyelesaian kekurangan pasokan listrik jangka pendek dilakukan memulai pengembangan mobil power plants MPP yang bisa dibangun dalam waktu relatif cepat dan sifatnya yang mobil tip MPP yang bisa dikembangkan meliputi barg mounted, truk mounted dan kontainer. Pengembangan MPP juga difungsikan sebagai reserve margin bergerak untuk fleksibilitas dan harga bahan bakar MPP direncanakan menggunakan bahan bakar gas dengan teknologi pembangkit dual fuel. Untuk pengembangan tenaga listrik di sistem tenaga listrik yang isolatif dan di pulau-pulau kecil masih diperlukan pembangkit berbahan bakar minyak. Cara jangka panjang perlu kajian penggunaan teknologi yang memungkinkan untuk mengganti bahan bakar minyak menjadi bahan bakar yang lebih efisien, misalnya LNG, biomasa, dan teknologi lainnya. Teknologi yang potensial untuk mengganti hal tersebut di atas antara lain PLTU dual fuel serta pembangkit energi terbarukan yang dihidrolit dengan PLTD maupun alternatif pembangunan bahan bakar biofuel untuk PLTD. Untuk PLTU PMU di sistem kecil dapat menggunakan konsep pembangkit platform bukan bag
dengan moda transportasi gas, milk, and loan. Untuk sistem tenaga listrik Jawa Bali, PLN telah mengadopsi teknologi PLTU batubara kelas 1.15 megawatt ultra superficial clean coal energy technology untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO2 yang lebih rendah. Penggunaan ukuran ini sebesar ini dimotivasi oleh manfaat economies of scale dan didorong oleh semakin sulitnya memperoleh lahan untuk mengembangkan pusat pembangkit skala besar di Pulau Jawa. Pertimbangan lainnya adalah ukuran sistem Jawa Bali telah cukup besar untuk mengakomodasi unit pembangkit kelas 1.000 megawatt. Untuk sistem Sumatera juga mulai mengadopsi pembangkangan PLTU memanfaatkan teknologi batubara bersih clean coal technology dengan kelas kapasitas 300 dari 300 sampai 400 megawatt dengan teknologi ultra superficial, namun implementasinya disesuaikan dengan kesiapan sistem Sumatera untuk mengakomodasi kapasitas pembangkit yang lebih besar, terutama dari sisi keandalan dan stabilitas. Sedangkan untuk sistem Kalimantan dan Sulawesi sudah mulai menggunakan PLTU dengan kelas kapasitas 200 megawatt untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik daripada kapasitas yang ada saat ini. Secara umum, pemilihan lokasi pembangkit diupayakan untuk memenuhi prinsip regional balance, yaitu situasi di mana kebutuhan listrik suatu wilayah dipenuhi sebagian besar oleh pembangkit yang berada di wilayah tersebut dan tidak banyak tergantung pada transfer daya dari wilayah lain mulai saluran transmisi interkoneksi. Dengan prinsip ini, kebutuhan transmisi interkoneksi antar wilayah akan minimal. Namun, demikian kebijakan regional balance ini tidak membatasi PLN dalam mengembangkan pembangkit di suatu lokasi dan mengirim energinya ke pusat beban yang jauh melalui transmisi. Sepanjang hal tersebut layak secara teknis dan ekonomis. Misalnya di sistem Sumatera di mana sumber daya energi batubara panas bumi dan gas lebih banyak tersedia di sebagai sel, sehingga di wilayah ini banyak direncanakan PLTU batubara dan PLTP yang sebagian energinya akan ditransfer ke sebagai murai sistem transmisi tegangan ekstra tinggi. Selain menggunakan kebijakan regional balance, pengembangan pembangkit di Sumatera juga menganut prinsip resources based, di mana pembangkit
ditempatkan lebih banyak di dekat sumber energi murah. Begitu juga dengan pembangkit di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Suatu pembangkit tenaga listrik didesain untuk beroperasi secara ekonomis selama umur ekonominya. Economic lifetime, sebuah unit pembangkit dapat menjalani midlife refurbishment untuk mempertahankan kapasitas, efisiensi, menjaga kesiapan dan kendaraan mesin yang sesuai sifatnya harus dipelihara dan dilakukan pembantian parts yang aus. Pembangkit masih dapat diperpanjang umurnya life extension dengan melakukan refurbishment pada komponen tertentu. Keputusan melakukan life extension atau menghentikan suatu pembangkit melakukan kajian untuk mencari solusi optimal antara opsi life extension dan mengembangkan pembangkit baru. Mempertimbangkan penurunan demand karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tingginya reserve margin, terutama di sistem Jawa Bali. Maka diperlukan mitigasi optimasi reserve margin dengan cara menyesuaikan jadwal COD pembangkit serta melakukan lokasi pembangkit existing yang utilisasinya rendah ke sistem lain yang lebih membutuhkan guna mengurangi biaya investasi penambahan pembangkit baru. Kepemilikan proyek-proyek pembangkitan yang direncanakan dalam RUPTL disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. PLN mengingat kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan yang sangat besar. PLN tidak dapat secara sendirian membanggakan seluruh kebutuhan pembangkit baru. Dengan demikian, sebagian proyek pembangkit akan dilakukan oleh listrik swasta sebagai independent power producer IPP. Rencana pembangkit IPP yang belum memasuki tahap PPA dinyatakan dalam rencana pembangkit sebagai kuota kapasitas yang terbesar dan satu sistem. Kuota kapasitas tersebut dapat diisi oleh potensi baik yang sudah tercantum dalam daftar potensi maupun yang belum apabila sudah menyelesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan yang diverifikasi oleh PLN mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi smelter dan kawasan industri baru, PLN siap memasak selama ada kepastian.
Pembangkit smelter atau kuasaan industri tersebut berikut ini kebijakan parent dalam mengalokasikan kepemilikan proyek tenaga listrik. Proyek pembangkit direncanakan sebagai proyek parent apabila telah mendapat indikasi pandangan dari APLN maupun Lenda telah mempunyai kontrak EPC penunjukan pemenang EPC atau ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan sebuah proyek pembangkit. Proyek pembangkit direncanakan sebagai proyek IPP apabila parent telah mendapatkan PPA letter of intent. Parent telah menyampaikan usulan pada pemerintah bahwa suatu proyek dikerjakan oleh IPP atau pengembang swasta yang telah memperoleh IPTL dari pemerintah. That's all.